Ndagusuje nanone wo ukurikiye Star Technology kano kanya. Uyu ni umwanya tugiye kwerekana ino trading ya you trading. Tugiye kwerekanaho bwa mbere ku kijyanye na registration, nyuma turaza kwerekana n'ikijyanye n'uburyo wakora deposit, uburyo wahuza account yawe na ya you trading ndetse na Binance. Ni byinshi tugiye bugende twerekanaho cyane cyane bigendanye n'ino you trading. Niba usanzwe uzi trading ya RoyalQ, hano ntabwo biri bukugore kuko bijya gukora kimwe. Niba usanzwe ukora RoyalQ aho ni sawa, niba usanzwe kandi ukora ibintu bijyanye na Binance naho biraza kukorohera. Icyo bigufasha rero niba uzi trading ya Binance irimo ibice bibiri. Harimo ibice bibiri, ubwo ndi kuvuga ni ibice bibiri bya trading, aho igice kimwe ari cyo twakwita spot trading, hanyuma igice cya kabiri akaba ari features trading. Ino robore igufasha gukora feature trading utiri gukora analysis. Wowe ukayihama order uzajya ukoresha cyangwa se ama crypto wumva ushaka ko izajya igutradingira, ayo yahitamo bitewe n'igishoro ufite, hanyuma ikajya igukorera trading, wowe ukabona amafaranga yawe ukayashyira kuri Binance. Ikindi kandi ikoresha igishoro kiri kuri Binance, ntabwo ukenera wowe kugira ngo amafaranga uyavane kuri Binance yawe uyashyire muri no you trading hoya, ahubwo amafaranga bari muri Binance kagiye trading ari muri Binance, wowe ukabona profit. Reka duhere kuri registration, ayo wenda ni nka overview nari mbanje kuvugaho. Ugikora kuri link nayitanze muri description, ushobora kureba muri description cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp tukaguha link uri bukoreshe wiyandikisha. Ugikoraho irakuzana kuri no page nahereyeho. Hari uno mwanya wa mbere uri bushyiremo email yawe. Numara kwandikamo email urakora hano kuri get code. Get code barahita bohereza code kuri email washyizemo hano hejuru. Numara kuyibona urajya numara gukora kuri get code urafungura email yawe baguhe code. Numara kuyibona uzuyandikemo hano. Numara kuyandikamo uraza hano hakurikiyeho ushyiramo password ndetse unayikonfirme. Bivuze ngo numara kuyishyiramo urongera uyishyiremo nanone bwa kabiri kugira ngo confirm. Referral ID yo aba ari yayindi, ntabwo ukeneye kuyihindura. Iyo yizanamo biri default ntabwo ukeneye kuyihindura, nta kintu ukeneye kwandikamo. Ubwaho urahareka, nta kintu uri bushyiremo. Code uri busange hano nizo uri burekere. Mubaye ntazo wasanze urayireba muri description y'ikiganiro cyangwa se uyitubaze kuri WhatsApp nayo tuyiguhe. Hanyuma numara kubyuzuza byose uhita ukora hano handitse register hano hasi. Reka natwe tubyuzuze hanyuma dukomeze. Maze kubyandikamo byose gutya, ubwo nawe ndakora kuri register. Usambwira ko password ugomba kuba ifitemo imibare, ifitemo ibimenyetso ndetse n'inyuguti. Reka mbikosore ubundi dukomeze. Yes, maze kubikosora ugomba gukoresha strong password. Igomba kuba ifitemo inyuguti inkuru n'intoya birumvikana, ukagiramo imibare cyangwa se niba umubare umwe ukanagiramo ibimenyetso. Nyuma yo gukora registration rero irangiye, igikurikiye uhita ukora hano kuri download app kugira ngo uhite ushyiramo ino application. Iyi ugomba gukoresha application, ntabwo biri aho gusa, ugakora kuri download app. Ndetse ikindi nacyo cyerekana yuko ibi bintu biri safe ni uko bafite application byibura inagaragara haba kuri Apple Store ku bakoresha iPhone ndetse no kuri Google Play ku bantu bakoresha Android. Ngiye nkoresha Android, ko ndahita nzana kuri Google Play, banjyane kuri Google Play Store mbashe kudownloading ino application. Ahantu uzabona ubundi hari, ubwo ndahita nkora kuri install nyine ni install ino application. Ahantu uzabona hari kino kintu cy'uko bafite application noneho kuri Google Play Store. Wenda application biri aho ntabwo biba biri safe cyane, ntabwo biba byizewe cyane, ariko iyo bigeze aho iri kuri Google Play Store iba yaranabaye verified na Play Protect, icyo gihe byibura biba biyongerera amahirwe yo kuba byizewe. Ari mpamvu navuga yuko ino trading yizewe. Ikindi cyatuma mvuga ko yizewe nuko amafaranga yawe
aguma muri Binance yawe, ntabwo uyakuramo n'ubundi aba ari muri Binance. Imaze kuba downloaded aba installed, hanyuma tuyinstare. Twibutsa ko ino ni pariti ya mbere igaragaza uburyo wiyandikisha ndetse no gushyiramo ino application. Ndaza gukora pariti ya kabiri irimo uburyo uhuza Binance, uburyo generating API, uburyo uhuza Binance byose. Urabona ko application imaze kujyamo, igisigaye ndakora hano kuri open kugira ngo nyifungure nyishyiremo. Iyo nyifungure turebe uko bimeze imbere, niba ari n'ikindi gisabwa mu bijyanye na registration, ubwo nacyo turahita tucyuzurizamo hano. Urabona ko namaze kuyifungura, byose byabaye. Ibirarangiye, igikurikiyeho tujye gukora API binding, dukore by users cyangwa se nyine gas fee izajya ikoreshwa muri trading, hanyuma dustating robot. Izi ni step 3 zikurikiye. Urabona ko application ugeze hano ibintu biba bimeze neza, byibura tumaze gukora nka 1/3 cy'ibisabwa cyangwa se 1/2 hafi aho ngaho. Reka turebe igice cya kabiri noneho, turebe uburyo wahuza, uburyo wa generating no API muri Binance ndetse n'uburyo wabihuza.